lo sentis. Es silencio repentino. Esa vibration en el aire. Justo antes de que él entrara. Yo también no fuel. Sonido de sus pasos, lo que hizo temblar la sala. Fu algo más denso, más frío, una presencia que no caminaba. Deslizaba, como si el tiempo mismo se apartara para dar el paso. Él no dio nada, ni siquiera miró a nadie. Al menos, no de inmediato. Haro todos lo sintieron. Incluso yo que creía no temer a nada. Estaba sentado al fondo con mi copa en a medio beber, cuando sus ojos buscaron. ¿Why encontraron los míos? ¿Why entonces lo supe? Todo iba acambiar. No fu una mirada normal. No fu una casualidad. Fu una elección deliberada, calculada. Como el filo de un cuchillo, que roza la pila antes de cortar. El no me miraba. Me perforaba sug cuantos realmente. Lo suficiente como para quo ruido de fondo se desvaneciera, como si el mundo hubiera contenido el aliento dot su mirada, no tenía prisa, no necesitaba palabras. Why, sin embargo, decía miscu cualquier voz, decía te veo, te elegí, vaya, no hay marca atrás. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible empujara desde adentro, como si mis pensamientos fueran invadidos por una presencia externa. Mi respiración se hizo más lenta, mis segundos. Todo lo demás dejó de importar. No podía apartar la vista de pedaletas, pero él podía hacer lo que quisiera, y lo hizo dion. Pasó y luego otro, con una lentitud que no era natural, pero tampoco absurda, era intentional. Cada movimiento tenía propósito, cada gesto parecía escrito por una voluntad antigua, como si estuviera recreando un ritual que había repetido muchas veces antes. Sus ojos no pestañeaban. Eran abismos oscuros, fríos, imposibles de leer, no mostraban emoción, no mostraban deseo. Solo, troll, y momento entendí lo que era la mirada del depredador. No se trata de furia, ni siquiera de superioridad. Es algo más privado, más primitivo. La certeza absoluta de que no necesita escritor para dominar. Y espera a que el otro se duerma por dentro una mujer cerca de la barra dio caer su copa. Se movió naidi hizo el menor intento de reaccionar. Estaban atrapados, congelados, por el y entonces, por fin, se detuvo. Justo frente a mí. Y sonrió. Una sonrisa pequeña letters. Casi imperceptible, pero no era una muestra de amabilidad. Mensaje estas. Dentro. Y sin decir una palabra, giró el rostro, hacia otro lado de gendarme. Eco de su sombra. Como si me hubiera marcado. Como si no necesitara seguir observando porque sabía que yo seguiría viendo su imagen. Incluso con los ojos. Cerrados. La sala recuperó su sonido lentamente. Como si todos hubiéramos salido de un hechizo. Pero nadie hablaba. Solo fingíamos normalidad. Yo me levanté lento. Como él.
intentando, intender, portia controla, el temblor, en mis dedos, fui al babo, mi mayor, en el espejo, y ahi. Esteban mis ojos, distintos, como si, lo que, había, visto. Ahora mi habitara, a mí también y era eso lo que quería desde el principio. No asustarme, no dominarme, sino dejar una semilla, una idea, una advertencia. Afuera, la noche era, ems densa, que de costumbre, el ira tenía un peso distinto. Lo bus con la mirada desde la ventana. Y lo vi, a lo lejos parado. Quieto mirando, no con rabia, no con deseo, sino con la calma de quien ya ganó. Y entonces lo entendí todo, no importa cuánto corras, cuánto hables, cuánto grites. Si alguna vez crucest, mirada con él, nunca serás el mismo. Nunca serás el mismo. Esas palabras no me abandonaron. Bore me. No sé. Si es que realmente dormí. Había algo que vibraba bajo mi piel. Como una electricidad, dad sutal, invisible. Pero constante. Y cada vez que cerraba los ojos, no veía. Oscurada. Mia su mirada. No era una imagen cualquiera. No era un recuerdo. Era presencia. Una sina estuviera ahi detrás de la puerta, esperando, pacientemente que yo diera el siguiente paso. Y lo di. Aldas. Siguiente. Volví. Al mismo lugar. No sabía por qué. No tenía una razón lógica. Solo sentía una necesidad insatiable. Como si algo me hubiera sido arrebatado. O como si algo dentro de mí necesitara MSDL. La sala estaba vacía dada, silenciosa, la misma copa, rota seguía, en el suelo, como una escena congelada, en el tiempo. Nadie se atrevió a tocarla, como por el lugar, lentamente, como si sus pasos enresonaron entre las paredes. Cada rincón parecía más oscuro que antes, no por la luz, sino por la atmósfera. Como si su presencia hubiera dejado una huella en el aire. Me senté en el mismo lugar. Y esperé, minuto tras minuto. Hora tras hora, pero no vino. Y eso fue peor. Porque entonces comprendí. Algo aterrador. No se trataba de él. Era yo. Era lo que había despertado dentro de mí. En deseo frío. En calado. Una forma de ver el mundo sin filtros, sin máscaras. Desde aquella mirada, algo se despagó de mi alma. Como si me hubiera quitado la vie en la vie todo. Las personas, sus gestos, sus risas fingidas. La manera en que evitaban mirars. A los ojos. Por dos segundos. Miedo constante, asir. Visto de verde. Yo lo entendí. Porque ahora podia hacerlo mirar. Como el mira ba. Esa. Misma noche. Lo puse. A prueba. Fui. A una pequeña reunión. En un lugar. Que solía. Para serme. Cálido lleno de amigos. Pero esta vez no hable mucho, no re, no cante historias. Solo observe uno a no hasta que sentí. La
oportunidad. Estaba, sola en, la, esquina, inquieta, canal, celular, en la mano. Fingiendo, estar, ocupada, no como antes, no como solía morar, la mire como él, lento selenio, solido primero, no se dio, cuenta, luego levanto, la vista. Y se cruzo con la mía, no sonre, no parpadí, solo dije sentir el peso, la intentional, el intento aguanta, la mirada. 3 segundos, tal vez 4, pero no pudo labajo. Se acomoda el cabello. Fingio revisor, yo no me moví. Ella volvió a mirar. Esta vez con nerviosismo. Como si quisita siguracida que uno estaba imaginando lo que acababa de sentir y ahisaguea yo, firm, cuando, sin decir una palabra, y lo vi con claridad. El momento exacto en que entendió que ya no tenía el control. Que no necesitaba tocarla, ni hablarlo, ni acercarme, porque ya estaba dentro, así comenzó a funcionar, una mirada, un silencio, un ligero giro de ciaba. La gente empezó a reaccionar de formas extrañas. Se ponían nerviosos, evitaban cruzarse. Conmigo algunos me observaban desde lejos, como si entender por qué había algo distinto en mí. Y yo lo sabía letters. Ya no era el mismo. Ni quería serlo, pero también descubrí algo un patrón a veces, entre la multitud, sentia una mirada distinta, una que no buscaba llor, una que respondía, era rara, muy rara, pero cuando sucedía. El tiempo volvía a detenerse, una noche caminando, por los calles silenciosas del centro. Sentí una de esas miradas. Migrar lentamente, sin ansiedad. Y allí estaba, ella parada, bajo una farola, vestida de negro, pelo suelto. Y unos ojos oscuros que no tem blab. En no me sonrió. No bajó la vista. Solo sostuvo el contacto. Y por un instante lo sentí de nuevo. Como si él estuviera presente otra vez. Oh, como si él fuera como él. Nos acercamos. No hablamos. Caminamos uno junto al otro, como si el mundo entero fuera solo una escenografía que no nos pertenece letters. Solo nuestros pasos, el eco, y nuestras miradas, cuando nos detuvimos, ella alzó el rostro, y dio, tú también lo viste. Verdad, no necesitabas. Quion. Ambos lo sabíamos, asentí. NSILENCIO. LOC. Acerco. Muy cerca. Y me susurro al oído. Ahora somos dos. Pero pronto seremos muchos. Y se few, sin girar la cabeza. Sin apairs, como él. Yo me quid en medio de la calle. Rodeado de luces que ya no brillaban igual, consciente de que había cruzado un umbral invisible. Y de que no había volta atrás porque ahora no solo lo recordaba a él, ahora yo también comenzaba a convertirme en lo que él era. Ahora yo también comenzaba a convertirme en lo que él era, pero en no
comprendía, el alcanza USA transformación. Durante los días siguientes, todo cambió. No de golpe, no con ruido. Few. Como una sombra, que se arrastra por los paredes. Sin que nadie la vi lugar. Mis pensamientos ya no eran míos por completo. Algo dentro de mí susurraba. Why no era voz? Era impulso, instinto. Una especie de guía, silenciosa que me, en suaba cuando mirar. Cuando tempo, sostenor, la mirada antes de queb. Arlo por dentro, comments, a caminar distinto, imes lento, imes firm, y no tenía prisa. Porque entendí que quion se mueve con urgencia. No tiene control. El verdadero dominio se mueve sin miedo. Why sin explication? Mi reflejo también comenzó a cambiar. Frente al espio, vea mis ojos, ms fios, ms vazios, pero no por esencia, sino por una presencia más antigua que yo. Ms antigua, que el language. La personas, mi, radiaban, hablaban rian, pero sus, palabras, sonaban, lejanas. Como ecos dentro de una cueva en la que ya no vivía. Why, entonces comments a busker. Como el lo hizo, no por diversión, por necesidad porque. Una vez que sientes lo que es dominar con la mirada, ya no puedes volver a ser invisible. Quires, una noche, el en contra, era una mujer joven. Diender inseguro con una hora frágil. Dioses que se rompen con solo respirar. Sira cerca estaba sentada. Sola en park leyendo, o fingiendo leer. Me senté frente a ella. No muy cerca. Lo justo. Why espera? Acu levantara la vista. Lo hizo. Why ahí estaba, yo no me moví, solo la mire. Como el mi había enseñado sin pie el biars. El principio intento sonría, pero su roce conguilo, a mitad del gesto. Hago en mis ojos la dtuvo datsu. Respiration se volvió corta, sus pupilas temblaron, y entonces, bajo el libro, me miró de nuevo. Esta vez sin fingir, y en su mirada, vi lo que quería, verduda. Miedo, curiosidad y esa mezcla adictiva que indica, que ya no es, libre. No me levante lentamente, me acerque. No dije nada. Solo pace, azula de guayo. Y dija QL. Peso de mi presencia razara. La ucio, guaya. No, la taqua. No hacia falta. Ella se quedó, ali, inmovel, mirando el vacío. Como si algo se hubiera arrancado de su alma y seguirá caminando conmigo. Y few entonces, cuando lo entendí, no se trataba de causa terror. Se trataba de deja, una, ca. Una, simila, invisible. Q, cris, en, silencio, así, como, crecio, en mi, la. Suthath comenzo, ascenters, ims pequaga. Las cales, ims obedientes. Ira como, si el entorno. Respondira, a mis intenciones. Como si el camena. Los demás, y superinsen, saberlo. Gudabian, apertars, y sin embargo. Cada noche en algún punto del trayecto volvía a sentir, esa otra mirada dat la de ella, dat la mujer, que me dio. Pronto seremos, muchos nunca, la dos veces, en el mismo lugar. Pero siempre, aparicia, cuando el silencio era denso, una vez en vagon, vacío, del metro,
otra, entre la multitud de una feria, mirando sin movers. Mientras todos rían a su alrededor, jamás se acercaba. Solo observaba, como vigilando, mi avance, y en paz, aentender, no era casualidad, ella no era una ms, ella era la siguiente, facid, en palabras. Y una noche finalmente, mi hablo de nuevo, fu en un calén estrecho, detrás de un titro antiguo. Ella ya estaba ali esperandome, yo no me sorprendí. Sabía que es momento legrelators has comenzado, dio, con voz baja, pero clara, pero en, no estas, completo, la mayor, sin parpadear. La sonreo, levemente, sientes. El fuego en el centro del pecho. USA tension que nunca se apega. USA said to control. Asente, no puedes. Your de eso, continue. Solo debes, pulalo, dirigilo, pork pronto, vendrán otros. Se acerco ems. Se volvió, casi en susurro. Los hoyos son, la primera puedo. Pero, después ven el silencio. El verdadero, podo esta, en lo que, Elijah's no decir, y en como. Hasas center, a rotros. Sin tocarlos. Me toca el picho con un solo dedo. El language muer cuando el alma tiembla. Turia sabes como hacerlo temblar. Verdad. Slow sabía. Why? Por eso ella se alejo sin despedirse. Porque ahora era mi turno. Desembrar. De buscar says. Miradas. Quen no saban. Lo que estén. A punto de ver. De marca. Almas nsil. Encio. De convertir. El miedo. En el lealtad. De decir. Como el. Oh. Quizzes. Goems. Porque ahora. La oscuridad. No era. Una amenaza. Para mí. Era mi. Aliada. La oscuridad. Ya no era una amenaza. Para mía. Era mi. Aliada. Comments. Abus. Carla no. La oscuridad. No la oscuridad. Física. No. Isa estaba en todas partes. Buscaba la otra. La que habita. Detrás de los hoyos. La que duerme en el centro del pecho. La que se despierta. Cuando alguien te mira demasiado tiempo. Why no aparta la vista? Porque ali es donde nace la verdad. Why yo ya no quería rostros falsos ni sonrisas, jucas, quería desnudas, emotional. Queer AQ temblar en sin Q yo moviera, un dedo así Q. Mi volví paciente. Camina ba por la ciudad en silencio. Lavando, sin siendo, y cuando, encontraba, la grieta. La herida abierta en el alma de alguien. Ahi dijaba kir mi sombra. Una noche, vi un hombre. Alto, seguro, rodeado de gente. Ria fuerte. Demasiado fuerte. Lo observe desde el otro extremo del bar. Quieto, invisible. Y, esperé. Tardo. Exactamen 3 minutos en notar mi presencia. Giró la cabeza por inercia. Y ahi mi encontro. No mir con ocho. No lo rit. Solo lo desnud. Por dentro con los ojos vi como su risa se rompía letters, como su cuerpo se tensaba, como bailaba, un poco los hombros, como si algo lo oprimiera desde dentro y entonces, sup que lo había tocado, no físicamente, no con palabras,
Lo había tocado, desde lejos. Con intention pork es el secreto, el verdadero poder, no greta. No empuja, solo entra. Y se queda dot el hombre, se marco antes de que terminara su bebida. Ses amigos lo llamaron, pero él no respondió. Se fue rápido, como si escapara de algo. De alguien, de mí, y yo sonreí, y se fue la noche en que descubre. Q. Podia romper el centro de otra persona sin sequita. Azarcarm. Una grieta silenciosa, invisible, como las QL, dejo en mí. Pero entonces, sucedió, algo que no esperaba, impas, avera otros, como yo no muchas. No de inmediato, pero estaban ali siluetas, en las sombras, miradas, que no temblaban. Presencias, que no necesitaban hambre, una libraria, que solo hoyeba, libros, sin tocarlos, una mujer, en el vegan, del tian de pai, sin sosuners. Miranda lo tudo. Y todos tenían lo mismo, common la calma, brutal dot el silencio. Afiladio dot el poder, contnido dot nos. Reconociamos, sin necesidad de gestos. Una breve mirada. Un leve sentimiento, nada más. Porque hablamos otro idioma. Uno más antiguo. Uno sin palabras. Yesa red secreta comenzo a tallarse mi. Alrededor. No eran reuniones. No eran citas. Solo momentos precisos. En lugares precisos. Y en todos ellos. Estaba el edad. El mujer. Diojos. Oscaros. La que me toca el picho. Y mi dio. Pronto seremos muchos. Cada vez que la vea. Su presencia era ms firm. Ms central. Como si se estuviera convirtiendo en el centro de la red. Hasta que una noche. Mi hablo de nuevo yo. Estaba en edificio. Abandonado. Siguiendo. A un chico. Joven. Inquieto. Demasiado. Nervioso. El tipo de persona que puede quebras con una sola mirada. Cuanto iba a hachalo. Ella apareció detrás de mí. No es. El dio con. Srav. Dad. Mig. Ella me. Observaba. Con esos. Hoyos. Vacíos. Y profundos. And, no. Acadio no necesitaba explicarme. Lo entendí. Notados están listos. Notados merecen la marca. Ynes. Momento sup que algo msc. Acercaba. Chisig. Pregunt por primera vez en semanas ella. Se acerco. Muy cerca. Y me susurro. El siguiente. NIV dot hubo. En silencio. Denso. Profundo. Dot ella alzo. La mano. Y me mostro. Un pequeño. Sabra negro. Lo tomo entre sus dedos como. Si sostuviera. Algo sagrado. Cuando estés. Listo. Dio. Colocandolo en mí. Bolsilo sin tocarmu la piel. Solo entonces abrelo. Y desaparecia. Literalmente. Sin ruido. Ni pasos. Como si nunca hubiera estado viol via casa y esa noche. Con el sabra ardiendo contra mí. Picho. No lo abrí. No todavía. Espera. Porque había aprendido que la anticipación es part del poder. Catadacu. Pasaba. El sabra. Pasaba. Ms. No. Por el. Objeto. Sino por la decisión hasta. Que una noche. Frente. Al espejo lo abrí. Dentro había. Una sola phrase.
Escrita en tinta roja, mira sin ver, habla sin decir, toca sin tocar. Y entonces lo entendí, la mirada era solo el comienzo. El verdadero control era el vacío, la forma de invada, sin estar presente, de dominar, sin apiar, de convertir, in sembra, escindear, decir temido, seri, el sabra. Cajon es profundo. Y sali me, esperaba. Pero ya no, era ley, misma, ni yo.